человеческое рождение, общайся со святыми, и ты пересечешь океан материального существования. Днем и ночью я не знаю покоя, страдаю от жары и холода, от ветра и дождя. Ради крупицы мнимого счастья я стал никчемным слугой порочных и скупых людей. Как можно надеяться, что богатство, молодость, дети и другие близкие могут принести подлинное счастье? Эта жизнь так же непостоянна, как капля воды на лепестке лотоса. Поэтому всегда служи и поклоняйся божественным стопам Господа Хари. Великая мечта и стремление Говинды Даса посвятить себя 9 видам бхакти, слушанию о славе Господа Хари, воспеванию этой славы, постоянному памятованию о нем и предложению молитв Ему, служению Его лотосоподобным стопам, служению Господу в качестве слуги, поклонению Ему цветами, благовониями и другими подношениями, служению Ему в качестве друга и полному вручению себя. Jai Govinda, Radha Madhava, Jaya Jai Hari, Jaya Radha Madhava, Jaya Hari Hari, Jaya Radha Madhava, Jaya Jai Hari, Jaya Jaya
Chakshusmritam jena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam jena bhutale Sayam Upakaramaya Yadati Sapratikam Vandeham Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Ram Sarjatan Sagana Raganatan Vitam Sarivam Tadvaitam Sarvarutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Raja Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patiyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. We're reading from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace and Sri Bhakti Prabhupada. Chapter 4, text 34. Tadvidi paripashena paripasena Dakshanti Yegyante Gyana Gyaninas Tatpadarshanaha. Translation. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire for him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you, because the self-realized souls can impart knowledge unto you, because they have seen the truth. Просто намагайся пізнати істину, звернувшись до духовного вчителя. Розпитуй його смиренно і служи йому. Душі, що усвідомили себе, можуть дати тобі знання, бо вони бачать істину. So the key is here that we should approach a spiritual master submissively and with the desire to hear from him. Тут ключ в тому, щоб слухати з бажанням почути. Srila Prabhupada said that was his qualification. Шріла Прабхупада казав, що потрібна така кваліфікація. He says others would come and go, but he liked to hear his spiritual master speak. Наші бажання приходять і йдуть, але ми повинні чути завжди духовного вчителя. So this is the first Shravanam Kirtana Vishnu, the singing Govinda's bhajan. The first thing is Shravanam. We have to hear nicely. І перша важлива річ – це дуже уважно слухати. Until everything is clear. Так, щоб все було чітким, ясним. This philosophy is like the blue sky. It's very clear. So we have to see it that way. Otherwise, the mind will give us so many doubts. Коли воно чисте, тому що якщо наш розум не чистий, то це ніби хмари на небі. But the doubts are compared to demons, but they can be removed by proper hearing. Але ці темні хмари можуть бути усунені завдяки слуханню. On the other side, it's not surprising that, could you lock this at this level? Not surprising that we have doubts, because that's doubting is also a sign of intelligence. З іншого боку, не дивно, що в нас можуть виникати сумніви, оскільки сумніви – це ознака інтелекту. But once the doubts are removed by reasonable argument on basis of the Shastra, then we should give up those doubts. Якщо ці сумніви можна усунути завдяки вивченню шастр, то нам потрібно покинути ці сумніви. Like last night we had a class at the restaurant,
And one boy was asking, well, why do we need a spiritual master? We can read the books and, understand the philosophy. Наприклад, одного разу було задано таке питання, що навіщо нам духовний вчитель, якщо ми просто можемо читати книги? But then I gave the argument, just like if you wanted to be a brain surgeon or heart surgeon, you have to go to others who know the science, because it's very delicate science, and a little mistake can be a big catastrophe. Але я привів той аргумент, що якщо вам потрібна хірургічна операція, наприклад, на мозку або на серці, то ви повинні йти до вузького спеціаліста, тому що навіть найменша помилка буде коштувати дуже дорого. But I saw this boy, when we started kirtan, he got up and left. So, in other words, it's not a laughing matter. It's sad in a sense. Because you come to the right place, but you don't take advantage. Але ось цей хлопець, з яким виникла така суперечка, він трохи послухав кіртан, встав і пішов. Суть в тому, що потрібно не тільки бути в правильному місці, але й робити правильні речі. Maybe that person's here tonight. No. Okay, so but the point is, we have compassion for everyone. We don't take pleasure at seeing them in Maya. Ну і хоча той хлопець вже не тут, ми пам'ятаємо, що ми раді бачити усіх, що в нас є співчуття до тих, хто в Майі. And from the other side, we don't discount the philosophy or water down or compromise the philosophy just to please people. Could you repeat, please? Yeah. We have compassion for everybody, but we don't water down or dilute or compromise the philosophy just to make people happy. Так, ми маємо співчуття до кожного, але ми не йдемо на компроміси просто для того, щоб когось зробити щасливим. Ми слідуємо філософії. We say no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meeting. So many people won't come just because of that. Ми кажемо, що незаконні статеві стосунки, азартні ігри, поїдання м'яса і споживання наркотичних речовин. So we're not looking just for to become popular. We're looking to please Krishna. Ми не шукаємо чогось такого, щоб стати популярними. Ми шукаємо щось таке, щоб задовольнити Кришну. We reading this morning that to please Krishna we can sacrifice everything. І ми читали цього ранку, що для того, щоб задовольнити Кришну, то ми можемо принести в жертву усе. And even we can cheat our family members. Ми навіть можемо обманювати членів наших родин. We're reading the verse how Dhritarashtra and Vidura, under Vidura's guidance in Gandhari, they left the palace without telling anybody, even Sanjaya. Відора лишив палац. Could you repeat, please? Because I'm not so well educated in Vedic philosophy and... Yeah. So we were reading from the Srimad Bhagavatam this morning. Тобто ми цього ранку читали Шрімад Бхагаватам. And there's one pastime there. І там була людина, Where Dhritarashtra, who is the king previously, король Then we have somebody who Dhritarashtra, який knows the був раніше philosophy. королем. you don't think you can do it? Let him do it, because it's difficult. The names are difficult. You never heard of Dhritarashtra, Sanjaya, or Gandhari, right? So anyway, the story was, we were reading Bhagavatam, and Sanjaya was disturbed because he was Dhritarashtra's servant for so long, since he was a boy. So for 50 years he was this person's personal servant. He was always trying to please him, and then suddenly he's gone without saying thank you or anything. Санджая був слугою Dhritarashtra з самого
свого дитинства, тому коли він пішов, то було дуже так дивно. So in the purport, Prabhupada mentions how he also cheated his family. І таким чином схоже на те, що він також обманув свою сім'ю For a higher cause. задля вищої мети. Higher cause means to please Krishna. А вища мета – це задовольнити Крішну. To please Krishna we can do anything. Щоб задовольнити Крішну, ми можемо зробити But будь-що. how do we know what's pleasing to Krishna? Але як ми знаємо, як його You задовольнити? see, religions like the Muslims, they go crazy like that. What is that? They become crazy. They think, oh, Allah sent me to kill all the non-believers. And they cuckoo. Зараз релігії стають такими божевільними. Наприклад, хтось звертається до Бога, що дозволь мені усіх їх вбити. Це вже зовсім куку. So, this is the danger of religion becomes fanatical. The two things, it can become either fanatical or sentimental. І небезпека релігії в тому, що вона може стати фанатичною або сентиментальною. The Christians tend to become sentimental. And Krishna? Christians. І християни схоже на те, що вони стали сентиментальними. No, they say like the blood of the Lord is the only way you can be saved, and they get very sentimental about Jesus. Вони дуже сентиментальні стосовно Ісуса Христа. So anyway, we want to avoid sentiment, too much, false sentiment and fanaticism. So therefore we come to the point of Shastra. І те, що ми хочемо уникнути, це бути сентиментальними, фальшиво сентиментальними і також фанатичними. Ось чому варто звертатися, і ми звертаємося до шастр. The Shastra is the center of everything. Shastra is the center for all our, you can say, questions. І в шастрах ми можемо знайти відповіді на всі наші питання. We want to find out who is a bona fide guru, we come to the Shastra. Якщо ми хочемо дізнатися, хто такий кваліфікований гуру, то ми звертаємось до шастр. And the sadhu and guru should be in harmony with the Shastra. І садху та гуру мають бути в гармонії з шастрами. Just like Srila Prabhupada, he's giving the purport. His purports are like Shastra because they're perfectly in line with Shastra. І Шріла Прабхупада дає коментарі в шастрах, і тому вони мені і подобаються, власне. So he's telling us that we can do everything to make sure that Krishna has to be pleased. І він нам каже, що ми можемо робити все заради того, щоб задовольнити Крішну. Otherwise we become fanatics, cuckoo. А що ми не можемо робити, інакше ми станемо фанатиками. It would be funny, but it's really, again, it's sad because they kill each other. Може, це і смішно звучить, але насправді це дуже сумно, тому що фанатики вбивають один одного. The Sunni and the Shia, they've been killing each other since Muhammad left. Sunni and Shia, the two branches of the Muslim. One is called Sunni, the other is called Shia. Суніти і шиїти вбивають один одного. And they've been killing each other since Muhammad left the planet. Після того, як Мухаммед пішов. Muhammad was their guru. Мухаммед був їхнім гуру. So when he left the planet, immediately there was two sects. І коли він покинув планету, то відразу стало дві секти. Christians also, they kill each other. І християни також вбивають один одного. Sometimes before they kill each other, they torture them.
Перед тим, як вони вбивають один одного, іноді вони навіть катують їх. Again, you may laugh, but it's not funny. Знову ж таки, ви можете засміятись, але це не смішно. We went to a museum in Lima, Peru, big house museum, full of all equipment, torture equipment. І в Лімі, в Перу, ми відвідували музей, де було обладнання, спорядження для тортур. Where the Protestants would kill the Catholics or the Catholics would kill the Protestants. Яким католики вбивали протестантів, яким протестанти вбивали католиків. They had one machine there to pull the fingernails out. Наприклад, одне з таких обладнань була машина для того, щоб вискубувати нігті. Another machine that would you would one part of it would hold your feet and the other part would stretch your body and pull you apart. І інша машина призначалась, щоб відривати ноги від тіла. No, it's not funny. And you know, there's danger it can happen to us also. There's a chance that this can also have a schism. І ви знаєте, це зовсім не смішно, тому що така небезпека може статися і з нами. The issue would be women gurus. And... Проблема може стати, якщо жінки будуть гуру. No, it's not funny again. It's not funny. It's a serious issue, and it can divide the society in two, east and west. І якщо жінки стануть гуру, то це теж буде проблемою, тому що суспільство поділиться як на схід і захід. I'm personally on the side that women can be allowed to become gurus. Prophet was asked directly, and he gave that answer. Oh man, can I have a translator who can keep up with me? No? I have to bring my own. Махарадж каже, що він на тій стороні, щоб жінки могли бути гуру. Тому що Шріла Прабхупада, так таки. Юра, Он Юра микрофон взял, ты скажи уже. See, that's their argument. Women are less intelligent; they shouldn't be gurus. But I think the women are capable of becoming gurus. Але я думаю, що жінки можуть стати гуру, хоча вони менш інтелектом володіють. Because Chaitanya Mahaprabhu says, one who knows the science of Krishna, they can become guru. Тому що Чайтаня Махапрабху сказав, що один з... То есть сама знання. По Кришну там може бути. Моє знання термінології не підводить. Тобто той, хто має саньясі, може стати гуру. And when Prabhupada was directly asked by a devotee lady, I don't know if she, well, anyway, by a lady, a professor she was, and she asked Prabhupada, can women become gurus in your movement? І одного разу жінка, професор, запитала в Прабхупади, чи можуть жінки в вашому русі стати гуру. And Srila Prabhupada said, yes, but not many. І Шріла Прабхупада сказав так, але не багато. Not many because most of them won't be interested in the service, and the few that are, they may not be qualified. So, in other words, they can know, then later in the conversation, Prabhupada said, just like a lady can become a professor if she knows the subject. І звісно, що небагато жінок можуть стати гуру, звертатися до такого служіння, але Шріла Прабхупада порівняв це як коли жінка має достатньо знань і кваліфікацій, то вона може стати і професором. But in India, there are many devotees, senior devotees, who say if women become gurus in ISKCON, they're going to start their own movement, a separate movement. They don't want to be part of ISKCON. Але в Індії є багато відданих, які стають гуру, але після того створюють свій власний рух, і вони не є частиною ISKCON. So it can happen. Це The може GBC статися. understands it's a very delicate thing, so they put it off for another 2 years. They put it off for 3 years, that was a year ago, making a final decision.
І ми повинні розуміти, що для того, щоб прийняти кінцеве рішення, це не справа одного дня. So in 2 years, it's going to come again to the GBC. If they decide, yes, a few women can also become initiating spiritual masters, and there's a big group of people, especially in India, they're going to start their own movement. They have the properties in their name. They don't care for ISKCON. І через те, що Прабхупада дозволив якби, жінкам, якщо жінки можуть стати гуру, то в Індії просто є такий рух, який просто каже, що ISKCON поділиться через це. Просто відділяться від So we can pray, Srila Prabhupada, please make it clear what is your desire on this subject. І нам варто молитися, щоб Шріла Прабхупада дав нам знати, яке його чітке бажання щодо цього. Sri Prabhupada ki. The Lord is the original spiritual master. Where are we? And person, the simple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of foolish pretenders. The Bhagavatam 6.3.19 says, Dharma tu shakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help one to the right path. Not by independent study of books or knowledge can one progress in spiritual life, nor can one. Good. Why don't you translate up to there? Господь – первинний духовний вчитель і особистість, яка перебуває в лінії учнівської послідовності, може передати своєму учневі послання Господа таким, як воно є. Ніхто не може усвідомити своєї духовної сутності, винаходячи свій власний шлях, що є модним серед недалеких, нещирих людей. Господь указує шлях релігії, тому розумування або ж сухі докази не допоможуть віднайти істинного шляху. Неможливо також розвинути духовність, вивчаючи книги самостійно. Щоб отримати знання, треба наблизитись до істинного духовного вчителя і звернутися до нього. So this important point, we're getting the knowledge from Krishna, who is giving it to us in this succession. І це дуже важливо. Ми отримаємо знання від Крішни, але завдяки учнівській послідовності. In the beginning of this chapter, this 4th chapter, Krishna tells Arjuna that one of the reasons he's come is to reestablish the parampara. І на початку цього розділу Крішна каже Арджуні, що він прийшов для того, щоб привести в порядок, відновити парампару. So therefore, we don't agree with the Rikviks who say that now Prabhupada has stopped the parampara. Тому ми не згодні з рітвіками, котрі кажуть, що нам потрібно призупинити парампару. They're preaching that also, that Prabhupada is the last guru and everybody can become Prabhupada's disciple. Вони проповідують те, що Вони кажуть, що Прабхупада – це останній гуру, і вони можуть напряму стати його учнями. They also have a very good side following. і вони також мають гарних послідовників. But we can dismiss them easily because Krishna came to reestablish parampara. This is what they're preaching. Krishna came to reestablish parampara, and Prabhupada came to stop parampara. І так виходить тоді таким чином, що Крішна прийшов, щоб встановити парампару, а Прабхупада, щоб її зупинити. Prabhupada would never do something like that. Прабхупада такого б ніколи не зробив. The history is Prabhupada asked some of his disciples to do the service of being Diksha Gurus within ISKCON. І Прабхупада впродовж 2 років просив своїх учнів бути шикша-гуру в межах ISKCON. But the gurus, many of them took it the wrong way. They thought, Prabhupada made me guru, therefore whatever I do is perfect. Але деякі з учнів
думали, що оскільки Прабхупада гуру, то я можу робити все, що завгодно. So they weren't perfect. They were given a chance to become perfect, but they thought they were perfect, and therefore many of them fell down. Але вони могли думати, що вони досконалі, але вони не були досконалі, і тому багато з них пали. So after they fell down, then the Rikshiks came out. They said Prabhupada couldn't have made this kind of mistake where he allowed these neophytes to become gurus. So Prabhupada must have wanted that everybody become his Rikvik disciple, like was happening while Prabhupada was sick. In other words, there was a system called Rikvik where Prabhupada didn't personally initiate the person, but the person was initiated by Prabhupada's disciple, acting as Prabhupada's representative, because it was practical. Prabhupada couldn't go traveling all over the world. І рух Ритвіків розвивався таким чином, що вони, дехто просто ініціював інших людей від імені Прабхупади. І таким чином. But it was clear to everybody that Prabhupada did want some of his disciples to become Diksha Gurus. Але це було ясно, що Прабхупада хотів, щоб його учні ставали саме Дікша-гуру. But these Rikviks, they think, no, Prabhupada wanted this Rikvik system to continue forever, that everybody can connect with Prabhupada and get initiated by him. Але очевидно, що система Ритвіків підрозумівала, що вони всі повинні бути ініційовані напряму Прабхупадою, або опосередковано. So any Rikviks in this part of the world? No, you meet Rikviks here? Huh? No? Во Львові, да? In some places they're quite prominent. Gaudiya. At least they accept the Guru. Okay. So again, we have to approach the bona fide spiritual master and receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submissive constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiry are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. The bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Щоб отримати знання, треба наблизитись до істинного духовного вчителя і звернутися до нього. Слід повністю підкоритись такому духовному вчителю і служити йому як саме вірний слуга, відкинувши всякий оманний престиж. У вдоволенні духовного учителя, який усвідомив себе, криється секрет поступу в духовнім житті. Допитливість та смиренність – ось якості необхідні для духовного усвідомлення. Якщо немає смирення та служіння, розпитування мудрого духовного вчителя не принесе користі. Учитель випробовує учня і, бачачи щирість бажання учня, він благословляє його правдивим духовним розумінням. У цьому вірші сліпе слідування засуджується так само, як і безглузді питання. Треба не тільки покірно слухати духовного вчителя, але й розпитувати його і служити йому із смиренням, таким чином отримати від нього справжнє знання. Істинний духовний учитель за своєю природою дуже добрий до учня. Тому, якщо учень покірний і завжди готовий служити, взаємообмін питаннями і знаннями стає досконалим. Okay, any questions? Чи є якісь питання? Okay.
Скажіть, будь ласка, як помістити Шрилу Прабхупаду в своє серце? Could you please tell how to insert Srila Prabhupada to our heart? The GVC talked about this. They said that if one feels a direct connection with Prabhupada, then he can be accepted as a Shiksha Guru, as the main Shiksha Guru to Krishna. Про це говорили в GBC, і там було сказано, що якщо хтось має прямий зв'язок з Шрілою Прабхупадою, то він може стати Шикша-гуру. How is the Shiksha Guru line coming from Chaitanya Mahaprabhu? Так як лінія послідовників, так як лінія Шикша-гуру походить від Чайтані Махапрабху. So it is possible that you can have a Diksha Guru, but you consider Prabhupada as your main link to Krishna. Тому ви можете мати Дікша-гуру і Шикша-гуру. Ні, і вважати Шрилу Прабхупаду як головне звено, яке тебе зв'язує з Кришною. Yeah. I don't know Russian, but in other words, generally we have full faith in our spiritual master, and then if we please him, then we know Prabhupada is pleased. І таким чином ми повинні знати, що якщо ми маємо духовного вчителя і ми його задовольняємо, то і Шріла Прабхупада є задоволений. But if we think that Prabhupada is directly helping us, and we want to have him as our main link to Krishna, then we can do that. But still, we don't reject our Diksha Guru. We just take guidance from Prabhupada, maybe in his books, or without consulting the Diksha Guru. І якщо ми хочемо мати Шрілу Прабхупаду як гуру, то ми можемо це робити, але завдяки нашому теж Дікша-гуру. But that depends on Prabhupada. Але це все залежить від Прабхупади. If he wants to take the trouble of being your personal guide, that's his call. Чи він захоче бути вашим персональним провідником? But if you feel he's doing that and you're getting reciprocation from him, then go for it. Якщо він це зробить, то ви отримуєте відповідь. I have one disciple like that, as a sincere person, and it happens to be a lady. She feels that she's getting direct guidance from Srila Prabhupada, so I'm encouraging her. Good, very good. І в мене є, чи була така учениця, яка сказала, що має безпосереднє керівництво, що Прабхупада її веде безпосередньо, і я сказав їй дуже добре. And one less person I have to worry about. Про це не варто. Тепер я про неї не хвилююсь. Because the guru is supposed to take personal care. He has to invest some time and energy in trying to help a disciple. Otherwise, he shouldn't accept a disciple. So if Prabhupada is ready to do that, botheration, it is a botheration. Even Prabhupada said it. If I made any mistakes, I accepted too many nonsense disciples. So if Prabhupada wants to do that, and he's happy and you're happy, that's fine. І так як духовний вчитель приділяє дуже багато зусиль і часу кожному своєму учню, то я був щасливий, що Шріла Прабхупада може взяти на себе відповідальність за людину. But what we do say categorically is Prabhupada doesn't give Diksha anymore. Diksha is something the spiritual master has to be present. Але Шріла Прабхупада вже ж не може дати дікшу, це потрібно, щоб духовний вчитель був присутній тут.
He gives this disciple his spiritual name. He gives him the neck bead. There's a fire, yagya. These things are required for everybody. Духовний вчитель дає своєму учневі ім'я і кантімали, і веревицю, і проводиться ягія. Все це вимагається. Any questions? Махарадж, а вы сказали по поводу матаджа не давать дикшагуру. Прабхупада ждал ответ, он не давал дикшагуру матаджа. Мы видим, что со временем, да, сознание людей только вниз падает, да, более становится тяжелым, невежественным. Поэтому разве Прабхупада давал дикшагуру, чтобы становились матаджи? По-моему, четкий ответ есть от Прабхупады. He asked that it was a clear answer from Prabhupada that he never gave any ability for Mataji to give Diksha. So again, the Mataji, did he give a clear indication to the Mataji that Yeah, initiated Mataji to give another people Diksha. He said that Prabhupada never do this. Never allow. I don't know what you're talking about. Махарадж не понимает, про що ви говорите. The Diksha Guru is one. But we can have many Shiksha Gurus. Матаджам дикшагуру не давал и попросил не меня. And so the devotee is telling that Srila Prabhupada didn't give Diksha to Matajis and Didn't make Mataji Diksha Guru. and asked not to change this situation. He may do like that, but then again we can't tell Prabhupada what he should do or not do. Ми не можемо казати про Прабхупаді, да, він спочатку казав так, потім казав по-іншому. Ми не можемо про Прабхупаді казати, як йому робити. If he wants to help somebody directly, why can't he do that? Коли хотів допомогти комусь напряму, він чому цього не зробив? Храм в Бангалорі належить Іскон чи ні? Does temple in Bangalore belong to ISKCON or it doesn't? Does what belong to ISKCON? The temple in Bangalore? In Bangalore. Well, there's more than one temple in Bangalore. There's quite a few. There's like 5 or 6. But there is one temple, yeah, the big temple it doesn't belong to ISKCON, no. Там є кілька храмів, 5 чи 6, але не належать ISKCON. Один не належить. Because the person is a follower of Rick. He thinks that everybody can be initiated by Prabhupada. Prabhupada will give everybody Diksha. Тому що ця людина, яка керує цим храмом, стала послідовниками рітвіків, тому ми не можемо вважати це іскон. That's what I'm saying. So we don't accept that philosophy. Everybody should get Diksha initiation. We're talking about exceptional case that Prabhupada can guide somebody if he wants. Ми не приймаємо такої філософії, тому що має бути дікша, гуру. Well, I hope I make everything as clearer than it was when we started the conversation. Дикша гуру ритвиком. Can Diksha Guru be Ritvik? Can Diksha Guru Be Ritvik? Ritvik? No, because Diksha Guru he's the one who is giving you the name, giving you the beads, chanting on your beads, taking part in the fire sacrifice. So that's the Diksha Guru. So now, if he's doing that, then he's not a Ritvik. Якщо Дікша Гуру проводить всі ці ягії, то він не Рітвік. But the question was like if Ritvik can become Diksha Guru.
But that's against his philosophy. He's saying Prabhupada is the only guru. Але це проти їхньої філософії, оскільки вони говорять, що Прабхупада – це єдиний гуру. The next. Let's just do, there's a question there? Yeah. Дякую за лекцію. І таке питання, які анархи, чи може якась одна особлива анарха, приводять до рітвіквади? The question is, what kind of anathas What or kind of one special anatha leads to anartha? like What bad kind? qualities, yeah? What kind of anartha is what? Людина стає рітміком. That the person becomes Ritvik. What kind of anartha is that? It's pratishtha. You want to be famous as, improving on Prabhupada's movement. Це пратіштха, ви хочете стати відомими, Досконалити рух Прабхупади. Why not just accept what Prabhupada given? але вони просто не приймають те, що Чому просто не прийняти те, що нам Прабхупада вже дав? Why do you want to change the philosophy? Чому хочеться поміняти філософію? So what is that offense? Right? That you want to change the philosophy? You think you know better than the parampara? Правда, через те, що він хоче поміняти філософію, тобто він думає, що він кращий за всю парампару. There's no history in all our parampara where the acharya was automatic, who left the planet was giving diksha. There's no example of that. Насправді немає таких прикладів, коли ачаря, який залишив вже планету, стає дікша-гуру. Especially on a wide scale, like the hundreds of people, they're saying Prabhupada is initiating them, but how do you know that Prabhupada wants to initiate them? Have you talked to Prabhupada and he said yes? Особливо, коли це береться на такий широкий загал, коли там 1000 людей, наприклад, кажуть, от нас ініціював Прабхупада, а як ми можемо знати, що Прабхупада робив це? Його ж немає. So it's that kind of anartha, that they're over-intelligent. Це така анарха, це надмінне розумування. They think they know better than the whole parampara. Вони думають, що знають краще, ніж вся парампара. Okay, enough. I was going to read the next verse. Okay, then. Дякую за лекцію. Відомо, що Бхактисиданта Сарасваті Тхакур, він отримав саньясу ініціацію через 3 роки після відходу Гауракішора до Свамі. Отримав її, коли зрозумів, що пора. Отримав перед зображенням. Як розуміти цей випадок? The question is that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur received the initiation before the picture of Gaurkishore Das Babaji. Receives a sannyas. Yeah. After 3 years of death. After 3 years, after he passed away. It was not diksha, he got sannyas. Це не була дікша, це була саньяса. And he's Bhaktisiddhanta. І він Бхактисиданта. He came directly from the spiritual world. Він прийшов напряму з духовного світу. Even when he was a little child, at first the first sign was the umbilical cord was tied like a Brahman thread around his neck when he came out of the womb. У нього була тут поповина окружена навколо шиї. Як тільки він народився. Тобто це... як браманічний шнур. Bhaktivinoda Thakur had prayed for such a person to come, and so that was the beginning. Bhaktisiddhanta was the sent by Lord Chaitanya just to help Bhaktivinoda Thakur establish this movement. Бхактивinoda Thakur молився Господу, і таким чином Бхактисиданта Сарасваті Тхакур був посланий йому, щоб встановити цей наш рух.
And therefore he left the planet when he was young. He was only 62 or so. Він лишив цю планету, коли він був ще молодий, йому було на все Because he knew that Prabhupada was there, he had created and that Prabhupada would emerge. So he went back to the spiritual world. Оскільки він розумів, що Прабхупада вже тут, і він розповсюдить все, тому він запросто вернувся в духовний світ. So he took diksha, he took sannyas on the picture. Але він отримав все-таки саньясу з картинки. Generally, we don't, follow. We don't imitate the Mahabhagavats. І ми не можемо імітувати Махабхагават. There's two things: following in the footsteps and imitating. Є дві речі. Перше – це слідувати стопам, інше – імітувати. We should follow in the footsteps. Ми повинні слідувати лотосним стопам. Yeah, I suppose the problem with many of the ISKCON gurus, they thought that they were at the same level as Prabhupada. Багато хто говорить, що ми можемо бути також гуру, і ми можемо бути на тому самому рівні, як Прабхупада. But they should have followed in Prabhupada's footsteps. Але ми повинні слідувати по стопах Прабхупади. Prabhupada spent his whole life preparing to come to the West and then struggling alone for 1 year with nothing. Heart attack, seasickness, so many obstacles. And still he is able to establish this movement. Прабхупада витратив все своє життя для того, щоб підготуватися до цього, і потім він дуже багато страждав, він отримав серцевий удар, морську хворобу, і тоді він тільки зміг там щось продовжити. So not so easy to become a Mahabhagavata. Тому ми не повинні думати, що ми будемо Махабхагавати. That was the mistake they made. They thought they were more advanced than they were. Це найбільша помилка, ми думаємо, що ми більш продвинуті, ніж ми є насправді. I mentioned that in my book that I wrote. Махарадж згадав, що тут є його книжка, яку він написав. There's a whole chapter on what went wrong with ISKCON after Prabhupada left. There's a whole chapter on what went wrong with Там ціла глава є про те, як про уход Шріли Прабхупади. Okay, we don't have time for another verse. What time is it? It's 1942. So it's early, right? You have to drive back to Lviv. If you want, Maharaj. I'm asking if it does. Our esteemed guest, you're going back tonight. Yes. Okay, I'll just read the verse because it's an important verse. Text 35. Yaj yakrana punam mohan evam yasyasi pandavaha ena bhutani aseshani drakshasya atmiyato mai. Translation. Having obtained real knowledge from the self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, they are mine. 35 translation. Отримавши істинне знання від душі, яка усвідомила себе, ти ніколи не звернешся знову в цю ілюзію, бо в світлі знання ти побачиш, що всі живі істоти не що інше, як частки Всевишнього, або іншими словами, вони мої. The result of receiving knowledge from the self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. The sense of existence separate from Krishna is called Maya. Ma, not ya, this. Some think that they have nothing to do with Krishna, that Krishna is only a great historical personality, that the Absolute is the impersonal Brahman. Actually, it is stated in the Bhagavad Gita that impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It is the Supreme Personality of Godhead and is the cause of everything. In the Brahma Samhita it is clearly stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of everything. Even the millions of incarnations are only his different expansions. Similarly, the living entities are also expansions of Krishna. The Mayavadi philosophers wrongly think
that Krishna loses his own separate existence in his many expansions, distorted material in nature. We have experienced in the material world, when a thing is fragmented and distributed, it loses its original identity. The Mayavadi philosophy failed to understand that the absolute means that 1 plus 1 is equal to 1, and that 1 minus 1 is also equal to 1. This is the case in the absolute world. Go ahead. Пояснення. Сприймаючи знання від душі, яка усвідомила себе, тобто бачить справжній стан речей, можна зрозуміти, що всі живі істоти є невід'ємні частки Верховного Бога особи Шрі Кришни. Відчуття самостійного існування, незалежного від Кришни, називають маєю. Ма означає не, а я – це. Тобто не це. Дехто думає, що у нас немає нічого спільного з Кришною, бо він лише відодна історична особистість, і що абсолют – це безособистісний брахман. Насправді ж, як стверджується в Бхагавад-гіті, безособистісний брахман є сяючим випромінюванням самого Кришни. А Кришна, як Верховний Бог особа, є причина всього. В Брахма-самхіті ясно визначено, що Кришна є Верховний Бог особа, причина всіх причин. І навіть не численні втілення, то лише його різні експансії. Так само і живі істоти є експансіями Кришни. Філософи Майяваді помилково вважають, що поширюючись у своїх численних експансіях, Кришна втрачає своє особистісне існування. Така думка матеріалістична за своєю природою. Finish the paragraph? Yeah. Okay. But the absolute 1 plus 1 equals 1? Да, секундочку. Через брак знань в науці про абсолют нас зараз покриває ілюзія, і тому ми вважаємо себе незалежними від Кришни. Хоча ми є відокремленими частками Кришни, проте ми не відрізняємось від нього. Тілесні відмінності живих істот – це майя, тобто нереальність. Наше призначення полягає в тому, щоб задовольнити Кришну. Лише внаслідок впливу майї Арджуна вважав, що його тимчасові тілесні стосунки з родичами важливіші за вічний духовний зв'язок з Кришною. І усе вчення Гіти націлене саме на те, що жива істота, як вічна слуга Кришни, не може відокремитися від Кришни. І що є почуття індивідуальної незалежності від Кришни, називають маєю. Живі істоти, як самостійні невід'ємні частки Всевишнього, мають певне призначення. З давних давен, забувши за це призначення, вони знаходять собі місце в різних тілах. Людей, тварин, напівбогів тощо. Okay, so don't anybody call out, but I want you to raise your hand if you know the verse from Brahma Samhita where it is clearly stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes. Махарадж, хочу почути, може хтось знає цей вірш з Брахма Самхіти, де підтверджується, що Кришна – це Верховний Бог особа. I said don't call out, raise your hand. Не викрикуйте, піднімайте руки. You know it? Who else knows it? But there's a verse everyone should know. Okay. Put your hand. This is a verse everyone should know because it clearly establishes Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Кожен повинен знати цей вірш, тому що він чітко встановлює, що Кришна – це Верховний Бог особа. It is written by Lord Brahma, who is the head of the material world. І він написаний Господом Брахма, який голова матеріального світу. Who Krishna enlightened from within. Кришна проявився всередині в нього. He is the original Ritvik. Він самий перший Ритвік. He didn't have any guru. Він не мав жодного гуру. Krishna would directly enlighten him from within. Кришна напряму проявився зсередини. Because he underwent a tapasya. Тому що він виконував тапасію. Krishna was pleased with him and he shook his hand. Кришна був задоволений ним, тому він протягнув йому руку. So that same Brahma wrote this book, Brahma Samhita. І таким чином ми знаємо, що Брахма написав цю книжку Брахма Самхіти. And Lord Chaitanya picked that book was kind of lost to the Vaishnava, but Lord Chaitanya Mahaprabhu picked it up and he made it popular amongst the Gaudiya Vaishnavas. І Господь Чайтання відкрив заново цю книгу і зробив її популярною серед Гаудія Вайшнавів. So Prabhu is going to tell us now the Sanskrit.
І зараз Прабу скаже нам санскрит. Ішварам Парамам Кришнам Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Ксавам Карада Карада. We all should know that verse. Ви також повинні знати цей It's very easy to learn. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadira Govinda Savakarama Karanam. Rama Samhita Ki. Jai. They will stop here. Bhagavad Gita Ki. Jai. Hare Krishna. So I have these books. What are we charging? 310. 310 гривен. 300? 300 10 гривень. Высоко. Это 80. I can't force them to take it. Okay, I'm going to say my Gayatri mantra now. Это же утром купили. Да. Краще ще зберігати. Есть такие буквы. Не можна. Предложити. Yes. Anybody like any children here? Дети. Spiritual children. Wow. Wow. А хто назвав епізодний? And while we're giving it prashad, you have to sing. Матуші, підходьте. Child like women. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna,